Good afternoon to all the participants who have registered and who have participated in this webinar. One and all, I welcome all. It is a time to welcome our college principal, Dr. Dr. D. Venkateswaran sir, our management, committee members, and our college secretary, Dr. S. Singraj sir, who have accepted and supported for this webinar. And also I welcome our today's resource person, Mr. V.Vivek, Assistant Professor, Rajapalayam Rajus College, Rajapalayam, and also Naturalist. So welcome to you, sir. And also I welcome our additional coordinator, Mr. Vishnu Shankar, bad enthusiast, who supported a lot for this webinar. One and all, I welcome all the students and the participants too. Thank you very much. It's the time to introduce the chief guest, Mr. V.Vivek. Good morning, everyone. First of all, I thank Mr.P.R.Ramji sir and Rajapalayam Rajus College for this golden opportunity to present the topic of alluring butterflies. Thank you, sir. I am Vivek. First of all, I introduce myself. I am Vivek, Assistant Professor, and I am from Rajapalayam. I am working as an assistant professor in Rajapalayam Rajus College. As I belongs to the computer science family, in olden days I came up with the computer knowledge, not much as a nature. After I stepped into a Rajapalayam Rajus College, I met Mr. Ramji sir and Mr. Vishnu Shankar sir. They came across several activities on Nature Club. For example, online seminars, webinars, workshops, and so on. In our college, they conducted regular bird walks, butterfly walks, and moth walks, and etc. I am very happy to one of the person in these walks. In our college is situated in foothills of Western Ghats, Rajapalayam. So we are happy. We are very happy to see new birds. For example, in eBird, you can see in eBird our college Nature Club participated and get around 96 birds in our college. Recently, in last week, myself and Mr. Vishnu Shankar sir saw a red parrot and more other butterfly in our college premises. Today is a day National Learn About Butterflies Day. National Learn About Butterflies Day. All are came across with the word butterfly. They are beautiful insects. Sir, insect அப்படினோனே எல்லாரும் யோசிக்கிறீங்களா? பட்டர்ஃப்ளை வந்து இன்செக்ட் தான். பட்டர்ஃப்ளை வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல, இன்செக்ட் தான். இப்போ நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பிபிடில இருக்கிற இமேஜ் வந்து என்னன்னா தமிழ் யோமன் பட்டர்ஃப்ளை. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் all the states never have state butterfly. Some of the few states, தமிழ்நாடு வந்து இந்த தமிழ் யோமன் அப்படிங்கிற பட்டர்ஃப்ளையை ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளையா
பண்ணியிருக்காங்க. பட்டர்ஃப்ளைஸ், why we are celebrating butterflies? எதுக்காக பட்டர்ஃப்ளையை கொண்டாடணும்? This session will be a bilingual session. பட்டர்ஃப்ளையை எதுக்காக நம்ம கொண்டாடணும்? அப்ப butterflies are more attractive. Not only that attractiveness, it also helps us to ecosystem, best ecosystem. Butterflies are important creatures. They help to pollinate flowers. For example, நம்ம ஒரு வீட்டில் ஒரு ஃப்ளவரை நீங்க நட்டு வச்சிடலாம், வளர்த்துடலாம். அதை பாலினேட் பண்றதுக்கு என்ன தேவைன்னா இன்செக்ட் தேவை. அதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பட்டர்ஃப்ளைக்கு இருக்கு. மோர் தென் தட், ஏன் பட்டர்ஃப்ளை வாக் போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஐஸுக்கு பிளசண்டா இருக்கு. These creatures are pleasing our eyes and we love to see them around us. நம்ம சின்ன பிள்ளைங்கலாம் பார்த்துருப்பீங்க, பட்டர்ஃப்ளையை விரட்டிட்டு போய் அதை பிடிச்சி அதோடைய ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் தொட்டு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஆனா அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். அந்த பட்டர்ஃப்ளைல இருக்க கலர்ஸ் அதோட ஸ்கேல்ஸ், விங்ஸ்ல ஸ்கேல்ஸ் இருக்கு, ஸ்கேலி விங்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்கேல்ஸ் தான் நம்ம கையில ஒட்டுது. அப்படி செய்யக்கூடாது. ஆனா அந்த சின்ன பிள்ளைங்களும் சரி, அடல்ட்ஸும் சரி, we are allowed to see the butterfly and touch the butterfly because of their colorful insects. They are colorful insects. Basic in scientific classification, butterflies are under kingdom of Animalia, and in phylum they are Arthropoda. In the class they are insecta. In the order they are Lepidoptera. In the suborder they are Rhopalocera. These are the scientific classifications. Sir, butterfly பத்தி நம்ம scientific classify பண்ணணுமா?
Sorry for interruption. Due to some technical difficulties, it's not connected. Now it's okay. Next, we are going to see more about butterflies. What are butterflies? Why they are coming to world? Butterflies are the predators and the prey. Butterfly predates something and it became prey for something. Most often we are seeing fly catchers catches the butterfly in the roadsides. And then they predate something. Sir, butterflies are herbivorous. You think butterfly are herbivorous? I saw some fly larvae eat non-veg. For example, dead and decayed other insects or something. So butterflies are not herbivorous. They, in historic period, scientists are in their studies, they say butterflies evolved from the moths during the Cretaceous period, some 40 million to 135 million years back. They gone through several evolutions over the millennium to become the butterflies we see today. We must know the basics of butterfly. They have 6 joint legs. Joint legs means both legs in left and right. 3 pairs of legs. There are totally 6 legs in the butterfly. And most probably you are seeing the 2 wings on the left and right, but not that like that. It have 4 wings and hind wings. 4 wings means munnangalgal and pinnangalgal. Both are pair of 4 wings and pair of hind wings. And they have 2 antennas. And last, compound eyes. They have compound eyes. We have single eye, pair of eye, but butterflies and insects are having compound eyes. In Tamil we say ஆயிரம் கண்ணுடையாள் அப்படின்னு நம்ம சாமியை சொல்லுவோம். அந்த 1000 கண்ணு வந்து அந்த ஒரு இன்செக்ட்ல அந்த ஒரு சைடுல மட்டும் இருக்கும். They have 2 compound eyes. They can clearly see several colors. For example, a minute action will be taken from the compound eyes. These are very helpful to escape from the prey and went for another plant and something. In the world, there are totally unexpectedly 20,000 butterfly species are there in the whole world. சார் எங்கெல்லாம் வேர்ல்டுல வந்து பட்டர்ஃப்ளை இருக்காது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. பட்டர்ஃப்ளை வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் 20,000 species are there in the world. In India, in our country, there are 1,300 species of butterflies are there. In the Western Ghats, there are 330 species, different species of butterflies are there. சார் அப்ப 330 இருக்கு. நம்ம ரோட் சைட்ல நம்ம போற வழியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்ம ஒரு 2 types ஆஃப் 3 types ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் தான் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு நீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கலாம். அப்படி இல்லை. ஏகப்பட்ட பட்டர்ஃப்ளை டைப்ஸ் ஸ்பீசிஸ் வந்து ராஜபாளையத்துல இருக்கு. நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்கேயே ஏகப்பட்ட டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஆர் தேர். Next, we are moving on to families. What are the families? These are the 6 basic families. First one, Papilionidae. We spell like that, Papilionidae, that are commonly called as swallowtail. Then Pieridae, that we are commonly called as yellows and whites. Whites and yellows or yellows and whites. Third one is Nymphalidae, brush-footed. Their foots are like brush, so they are called as brush-footed. Lichenidae, they are the blues. In the open position, in the open wing position,
They are look like a blues, so they are termed as blues. Then fifth one, Hesperidae. They are skippers. Skipper, we must hear that words in cricket. Skippers. Skippers means fastly moving, very fastly moving insects. That butterfly is called skippers. That family is known as Hesperidae. Then last one, Rheonidae. They are commonly known as metal moths, normally called Judies. First, we are going to see Papillidae, swallowtail family. In the screen, you are seeing a swallowtail butterfly, which is very common in our Rajapalayam side. In our Ayanar Koil Rajapalayam Falls, we oftenly say large group of these common banded peacock butterflies commonly around us. By their name, swallowtail, they have a swallowtail in the backside. You can see in the screen, these are the swallowtail butterflies. They are normally, they are larger in size. These butterflies are very larger in size. They are flutter wings. You can see the forewing and hind wing in this picture. Forewings are very large and the hind wings are also large but somewhat smaller. These have flutter wings. These and at the last of the back wings, we have a swallowtails. And these butterflies are having longer legs. Compared to other families, these butterflies have longer legs and a tail. This image is southern birdwing. This you see the image in the PPT screen. This is southern birdwing, India's largest butterfly, India's biggest butterfly. They grow up to 15 centimeter scale to 19 centimeter. You can imagine like that. It is bigger than the bird, which is a hummingbird or a sunbird. Compared to sunbird, it is bigger. நான் ஒரு தடவை பட்டர்ஃப்ளை வாக் இங்க நம்ம அயனார் கோயில் போயிருக்கும் போது 2 சதர்ன் பேர்ட் விங்ஸ் நாங்க பார்த்திருக்கோம், இங்க ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கோம். இதே மாதிரி நீங்களும் இதே மாதிரி சதர்ன் பேர்ட் விங்ஸ் நீங்க ரெகுலரா பார்க்க முடியலனாலும் ஏதாவது பட்டர்ஃப்ளை வாக்ஸ் போகும்போது நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம். மேல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஸ்வாட் பாப்புலிடோ ஃபேமிலியில சேர்ந்ததுதான். They have larger in size, they have flutter wings, long legs and tail. Then another next family, second family, commonly we came across with this butterfly. This is called common Jezebel, Indian Jezebel. The Jezebel, it comes down the Pieridae family. These are commonly known as white and yellows or yellows and whites. அதோட கலர் வச்சுதான் அதுக்கு காமன் நேம் வந்திருக்கு. அதோட கலர் பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா ஒயிட் அண்ட் yellows தான் இருக்கும். நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பாக்குறது நிறைய இது பாத்தீங்கன்னா yellowsல இருக்கும். yellows and white and yellows தான் நம்ம அதிகமா நம்ம வீட்டுக்கிட்ட நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. These are come under Pieridae family. They are medium in size. And mostly they are white and yellows. Other colors are there, but mostly there are white and yellows. நீங்க இதுல பாக்குறது வந்து கிரேட் ஆரஞ்சு டிப் பட்டர்ஃப்ளை. இப்போ நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற பிபிடில பாக்குறது வந்து கிரேட் ஆரஞ்சு டிப் பட்டர்ஃப்ளை. இதோடைய ஓப்பன் விங்ல அந்த கிரேட் ஆரஞ்சு டிப் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இதே மாதிரி yellow டிப் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ், நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்கு Pieridae ஃபேமிலில. இதுல நம்ம இன்னைக்கு வந்து today we are going to see what are butterflies, basics about butterflies, and mainly butterflies, learn about butterflies தான் நம்ம பார்க்க போறோம். learn about butterflies எதுக்காக லேர்ன் பண்றோம், அதனால நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். These are come under Pieridae family. Next we move on to Nymphalidae, brush-footed butterflies. அந்த brush-footedங்கிற காமன் நேம் எதுக்காக வந்திருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே யோசிச்சிருப்பீங்க. அந்த footed, that names itself
it defines the butterfly's nature. Brush-footed. The brush-footed, it has only in the picture you can see the 4 legs, but in the starting I say butterfly has 6 legs, 3 pairs of legs. In the Nymphalidae family, you are seeing only 4 legs. Where are the other 2 legs or other pair of legs? They are in the body, they are smaller in size compared to other 2 legs, 2 pair of legs. They are smaller in size. They bend towards its body, and they are not oftenly seen in naked eyes. If you seen in through the microscope, you can clearly see the other 2 legs. Normally, brush-footed butterflies are 4 legs. They have 6 legs, but we can see only the 4 legs on these families. In this PPT, you can see the blue pansy and tawny hoster. These butterflies are very much familiar or very much often we can see in roadsides. The tawny hoster, the wings, both wings are not in same size. In the brush-footed butterflies, they are medium to larger in size. For example, we see the blue pansy and striped tiger and tawny hoster in this PPT slides. They are medium to larger size. In size, they are varied. And the territorial behavior. In the territorial behavior, there are much classifications in brush-footed family. They scratch the host plant. What is meant by host plant? எல்லாருமே நினைக்கிறீங்க பட்டர்ஃப்ளைஸ் எல்லா ட்ரீஸ்லயும் போய் எக் லே பண்ணும், அது வந்து சம் இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. இல்ல, ஹோஸ்ட் பிளான்ட்ஸ். வாட் ஆர் ஹோஸ்ட் பிளான்ட்ஸ்? ஹோஸ்ட் பிளான்ட்ஸ் மீன்ஸ் each and every butterfly has the host plant. Each host plants have several species of butterflies. For example, இப்ப நீங்க கரி லீவ்ஸ், அதாவது வீட்டுக்கு சமைக்கிற கரி லீவ்ஸ் இருக்கு, அதுல பாத்தீங்கன்னா காமனா நிறைய பட்டர்ஃபிளைஸ் வராது. ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃபிளைஸ் ஆர் laid their eggs on the host plants, and the host plants give the parental care, and larva, pupa, அது எல்லாமே நம்ம host plantsல தான் இருக்கும். Next, we came across the blues, the word blues. They are under the family Lichenidae. In the blues, this is the closed wing pattern. In the open wing, we can see the blues in all over the body of the Lichenidae family. Why they are called blues? Why the name come into Lichenidae family called blues is, in the open wing position and in the flying position, we are seeing the blue colored wings on these type of butterflies. So they are called blues. They are very smaller in size. They are very, very smaller. You can imagine, in the largest butterfly, few minutes later I tell a largest butterfly, southern bird wing. In the Lichenidae family, all the butterflies came into 5 centimeter. For example, just 1.5 centimeter there are a butterfly in this Lichenidae family. You can see the silver line butterfly in the PPT. This is called silver line butterfly. These are very smaller. For example, 2 centimeter length. In open wing itself, it scale up to 2 centimeter only. These are called Lichenidae families. These are commonly known as blues. And the fifth one, Hesperidae, commonly known as skippers. Compared to other butterflies,
these skippers have larger body size. You can see in the image itself, the body size is very much larger than the other species, other butterfly families. Why the name skipper? Skipper na enna? Skipper வந்து fast moving. They are fast moving and not நீங்க அடிக்கடி இதுல பார்க்க முடியாது. ஓப்பன் விங்ல விட நம்ம க்ளோஸ் விங்ல அதிகமா பார்க்கலாம். நீங்க இதை வந்து வேற ஏதோ மாத்துன்னு கூட நினைச்சிருக்கலாம். சார் இது மாத்தா இல்ல பட்டர்ஃப்ளையான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய ஸ்கிப்பர்ஸ் இருக்கு. There are lot of skippers. They confused us very easily. If there is a butterfly or a moth. But these skippers can easily identify through their antennas. Their antennas doesn't have a hairs, that is called butterflies. If there is a hairs in antennas, that is come under moths. What are moths? Moths are the, I already told that butterflies are evolved from the moths millennium years ago. They are these scientific research is ongoing, but basic difference between the moths and butterflies, they are antennas. In the butterflies, they are not having the hairs in the antennas, but moths are all having antennas hairs. Antenna hair வச்சு மட்டுமே நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். Most of the butterflies and moths ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஐடியா வந்து ஆண்டனாஸ் பாக்குறது தான். ஆண்டனாஸ்ல ஹேர்ஸ் இருந்தா அது மோத்ஸ், ஆண்டனாஸ்ல ஹேர்ஸ் இல்லைன்னா அது பட்டர்ஃப்ளைஸ். இது வேற எந்த இதுலயும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் அதிகமா வரலனாலும் ஸ்கிப்பர்ஸ்ல இந்த ஹெஸ்பிரிடே ஃபேமிலி யூ ஆஃபன்லி கன்ஃபியூஸ் வித் த ஸ்கிப்பர்ஸ் அண்ட் மோத்ஸ். In the Hesperidae family, this is the open winged Hesperidae family skipper butterfly. This forewing is, it has a forewing and hindwing as usual, but the forewing is longer than the hindwing and it has a longer proboscis. What is proboscis? The term proboscis defines the long tube-like structure which helps to extract the food from the flowers. Not only flowers. எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும், பட்டர்ஃப்ளை வந்து எதை சாப்பிடும், ஃப்ளவர்ஸ்ல இருக்கிற அந்த தேன் மட்டும் தான் குடிக்குதா பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு எல்லாருக்குமே டவுட் இருக்கும். நோ, they take some minerals in the mud, some in the dead and decayed materials, some in the animal waste, some in the water. They like humans, நம்மள மாதிரி தான் பட்டர்ஃப்ளைஸ். வெறும் ரைஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு நம்ம இல்ல, நம்ம எல்லாரும் என்ன சாப்பிட்றோம்னா ரைஸ் சாப்பிட்றோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு, அடுத்து கேரட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றோம் மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு. இப்படி ஒவ்வொன்றும் நம்ம சாப்பிட்றது எதுக்குன்னா விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் அண்ட் எக்ஸெட்ரா கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம செவரல் ஃபுட் ஐட்டம்ஸை டேக் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி சேம் லைக் தட் butterflies also taking so much of foods, not only the flowering nectar flowers. Flower is the one of the food for flower, not the flower. Inside the flower அந்த தேனை குடிக்கிறதுக்காக மட்டும் தேன் மட்டும் தான் குடிக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கிடையாது, அந்த உள்ள இருக்கிறது குடிக்கிறது வந்து proboscis மூலமா குடிக்குது. They have longer proboscis in Hesperidae skipper family. In flowers they extract some fluids, in mud they extract some minerals, in the animal waste they extract some vitamins and so on. In the Hesperidae family you can see the larger eyes compared to other family. In the Hesperidae family you can see the larger eyes compared to other families. And most distinct one is in the antenna they have tip, blunted tip. You can see all other butterflies, they have rounded tips. These Hesperidae family
they oftenly have blended tips. And the last family is Rheodinae family. They are commonly known as metal moths or judies. They are few in numbers. They are very, very few in numbers, judies, palm judies and like that. Most oftenly, 5 types of families are in the Google or anywhere. These judies are very smaller in distinct species. Why the metal mark name is come to this Rheodinae family is, you can see in the PPT butterfly, they are having the metal marks, metal like marks inside the butterfly wings. So they are commonly known as metal marks. And life cycle. And other, it is also known as metamorphosis. It has full life cycle. The butterfly has full life cycle. First, they hatch the eggs in the leaves or its host plants. Into 7 in between 7 to 10, according to the species, they hatch the eggs and it turns into the larva. And in specific species and different species, the life cycle time is different. For example, some species they hatch eggs within 7 days. In some species, they have larger days to turn into larva. எல்லாருமே லார்வாவை பார்த்துட்டு புழுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கவங்க இன்னும் நிறைய பேர் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறாங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து காமிக்கிறாங்க, சார் இது என்ன புழு, இது புழு தானே அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க. They are not, they are larvas. They are butterfly larvasங்கிறது நாம அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட்டர்ஃப்ளை லார்வாஸ்ல ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு இது ஃபேக்ட் இருக்கு. அது அடல்ட் பட்டர்ஃப்ளையா ஆகும்போது என்ன கலர்ல இருக்கோ அதே கலர்ல தான் சில ஸ்பீசிஸ் வந்து லார்வாலையும் நம்ம பார்த்துடலாம். நம்ம லார்வாவை எடுத்து பார்க்கும்போதே, பியூப்பாவை எடுத்து பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது என்ன பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். We can find a adult butterfly easily, but in larva stage and a pupal stage, we can easily find their colors and their some markings. I already told that butterfly has a full life cycle. What is not complete life cycle or not complete life cycle? Difference between the complete life cycle and the not complete life cycle is butterfly has a full complete life cycle. Sorry, because it has 4 stages in life. First, they laid eggs in host plants and they turns into the larva, and the larva is grown up to the pupa, and the pupa is gone to the adult butterfly. This is the 4-stage life cycle. It is called complete life cycle. In other insects, they have incomplete life cycle. For example, dragonflies. They have 3 stages in life. They hatch eggs in plants. They turn into the larva, and then it goes to the adult stage. This PPT shows a sexual dimorphism. What is sexual dimorphism? These 2 butterflies are same species. The left side, you can see the egg-like structure in the black color butterfly. That is Danide eggfly species, male. But in the female, there is no similarities between male and female butterflies. Most of the butterflies have same structure and color, but some of the few species have totally different dimorphism. That is called sexual dimorphism. In the male, you can see clearly a black color butterfly and egg-like structure is on the forewing and hindwing. That is called a Danide eggfly. In the female,
நீங்க எல்லாருமே இந்த ஃபீமேலோடைய ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தவொடனே என்ன நினைக்கலாம்னா ஸ்ட்ரிப்டு டைகருடைய ஃபீமேல் மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கலாம். எதுக்கு why the female look look like a striped tiger? எதுக்காக அது டைமார்பிசம், எதுக்காக அது மாத்தணும் அப்படின்னா several reasons are there. One of the reason is striped tigers are venomous. For some flycatchers, they saw the striped tigers and they don't eat that type of butterflies. So these Danid eggfly females are mimic like striped tiger. But these two species are in the same species but look like different. Then the courtship behavior. You can oftenly saw courtship behavior along the river side. One butterfly is flying on the back side, several butterflies are flying behind that. That behavior is called courtship behavior. Then the mating behavior. Then hilltop behavior. நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க, மேல மலை ஒரு மரம் இருக்குன்னா மரத்துக்கு மேல போய் பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து உட்கார்ந்துருக்கும். அது என்ன, it is also known as patrolling behavior. பட்டர்ஃப்ளைல ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து patrolling behavior ன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன செய்யும்னா ஹைவே பெட்ரோல் மாதிரி அது அப்படியே மேல வந்து நம்ம ஒரு செடி இருக்கா, ஒரு மரம் இருந்தா அதுக்கு மேல போய் உட்கார்ந்துரும். That is called hilltopping behavior or patrolling behavior. And the next is mud puddling. நீங்க ரிவர் சைட் போய் குளிக்க போயிருந்தீங்கன்னா இல்ல நிறைய இடத்துல மண்ல வந்து நிறைய ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை ஒரே இடத்துல உட்காந்து மட் பட்லிங் பண்ணிட்டு இருக்கு பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாரும் எதுக்காக உட்காந்துருக்குன்னு யோசிச்சிருப்பீங்க. அது என்ன செஞ்சுட்டு இருக்குன்னா நல்லா பாருங்க. You can clearly see the proboscis is in the mud. Not only to get the sunlight from the sun, it also takes a food from the mud. That process is called mud puddling. And then in the host plants, we already known about the host plants. In the host plants, all butterflies are laying eggs in multiple numbers. For example, நான் ஒரு லீஃப்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் 100 நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன். எல்லாருமே பார்த்திருப்போம். அது சின்ன சின்னதா ரவுண்டா இருக்கும். எக்ஸ் எல்லாமே for each and every family they have different shapes of eggs and different shapes of larva, pupa. So நீங்க ஒரு இலையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ் இருக்கும். எல்லா ஹவுஸ் பிளான்ட்ஸ்லயுமே கண்டிப்பா எக்ஸை நீங்க ஈஸியா நீங்க பார்க்கலாம். ஆனா அது பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸ் தானா அப்படிங்கிறது நீங்க கொஞ்சம் ஃபெமிலியரா இருக்கிற ஆள்கள்ட்ட நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். That is known as egg laying. The third one is egg laying. And the next behavior is basking behavior. Basking நம்ம சார் காலையில ஃபுல்லா நீங்க பட்டர்ஃப்ளை வந்து அங்கங்க அரௌண்ட் நம்மளை சுத்தி போயிட்டு இருக்கு. நைட் என்ன செய்யும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணாங்க. நைட் என்ன செய்யும்னா ஒரு லீஃபோட அண்டர்ல போய் அது போய் பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த இடத்துல போய் அது உட்கார்ந்துட ஆரம்பிச்சிடும். As butterflies are cold-blooded butterflies, they are getting their energy from the sunlight. In the top, we can see the mimicry of a butterfly. This second image is a duplicate mimicry of a black marmot butterfly. In the left side, we can see a crimson rose butterfly. It looks like it wants to act as a crimson rose butterfly, so it turns into that color. Then the predators. Predators, we oftenly, there are several type of predators are there. Famous one is flycatchers and garden lizards and spiders.
how to start butterfly watching. சார் நாங்க எப்படி பட்டர்ஃப்ளை வாட்ச் பண்ணலாம், நாங்க எப்படி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ மஸ்ட் see the size of the butterfly. You are eligible to identify the size of the butterfly and what color it is, and shapes and markings in their hind wings and forewings. நான் இந்த லாஸ்டா ஒரு பிபிடி இந்த ஸ்லைட்ல என்ன போட்டிருக்கேன்னா எக்ஸசைஸ் போட்டிருக்கேன். இதை நீங்க பார்த்தவொடனே உங்களுக்கு என்ன ஃபேமிலி கீழே இந்த பட்டர்ஃப்ளை வருது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சா உங்களுடைய ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆன்சர்ஸை நீங்க ரிப்ளையா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ ஆல். எனி queries இருந்தா நீங்க அதை ஆன்லைன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க, நாங்க ஆன்சர் பண்ணுவோம். Happy Butterfly Day, Prakash Kalidas. Okay. Thank you all participants. If you have any doubts, in the comment section we are posting a WhatsApp link. You can just ask any doubts in the butterfly families or how to identify butterflies. We can ready to explain it. Thank you. Thank you all, my dear participants who are registered and who are supported for this webinar, one and all. Thank you so much.